Hello, good morning to all. Today we are going to study one more one act play, Sandbox. या अगोदर आपण जी.बी. शॉ यांचं द डार्क लेडी ऑफ सॉनेट्स हे हा वन ॲक्ट प्ले अभ्यासला आहे. Today we are going to another one poem of this third module, which is written by Edward Albee. And Edward Albee's play, The Sandbox. This play is written by Edward F. Albee, who was born in Virginia. Who was born in Virginia in 1928. He is famous one-act playwriter or playwriter. His The Zoo Story is one important play. त्याचा एक द झू स्टोरी हा एक महत्वाचं नाटक आहे. Which has brought him reputation of a critic of American values. तर झू स्टोरी या नाटकाचं प्रेझेंटेशन झाल्यानंतर, हे नाटक प्रकाशित झाल्यानंतर एक अमेरिकन राहण्याची जी पद्धती आहे त्या पद्धतीवर टीका करणारा एक लेखक म्हणून त्याला प्रसिद्धी मिळाली. And today he is recognized as one of the important American dramatists. And he is often associated with the theater of absurd. Now, we will later talk about what is absurdist drama or what is definition of absurdist drama. But the absurdist drama, which was phenomena in the mid 20th century, means from 1950 onwards, this kind of plays were written. या प्रकारची नाटकं लिहिली जात होती. And the central idea of these plays, या नाटकांची सेंट्रल आयडिया अशी होती की ह्युमन लाईफ इज कॅओटिक. मानवी जीवन हे गोंधळलेलं आहे. इट हॅज नो सेन्स. इट डज नॉट मेक एनी मिनिंग. त्याला कोणता सेन्स नाही किंवा त्याला कोणता अर्थ नाही. अँड इट इज ऑफन मार्ड विथ लॅक ऑफ कम्युनिकेशन. मानवी जीवन सुखासमाधानाचं कधी असू शकतं ज्यावेळी एक परस्परामध्ये संवाद असेल त्यावेळी. आणि हा परस्परामधला संवाद हरवल्यामुळं जी मानवी स्थिती निर्माण झालेली आहे त्या स्थितीचं प्रेझेंटेशन करणारी वाङ्मयामधली मुवमेंट, या मुवमेंटला अब्सर्डिस्ट मुवमेंट म्हटलं जातं. Edward F. Albee has written many plays. But his first full-length play is Who is Afraid of Virginia Woolf? Who is Afraid of Virginia Woolf? The play was written in 1962. नाटक हे 1962 मध्ये लिहिलं होतं. Now, Edward Albee believes that our existence, present existence, आपलं आजचं जे अस्तित्व आहे, दिस इज नॉट इंटिग्रेटेड एक्झिस्टन्स. हे एक एकसंघ असं आपलं जीवन नाही. आवर लाईफ ऑन ऑल sides is broken down. Our social structures, political life, moral life, ethics, religious life, आपली धार्मिक, नैतिक, राजकीय, सामाजिक जीवन जे आहे हे थोडंसं कोलमडलेलं आहे असा विचार त्यांचा आहे. आणि तो त्यांच्या नाटकांमधून त्यांनी
मांडलेला आहे. Albee has received Pulitzer Award for A Delicate Balance, Seascape, and Three Tall Women. As we are studying one act play of Edward F. Albee, we need not go in detail about the biography of Edward Albee. This short introduction is sufficient for us. ही छोटीशी जी इंट्रोडक्शन आहे ती आपल्याला सफिशियंट आहे. Now we have to think about which aspects do we come across in this play, or which concepts are related with this play. आपल्याला आता एक गोष्ट बघायची आहे की या नाटकाशी कोणती कन्सेप्ट्स रिलेटेड आहेत. द फर्स्ट थिंग इज थिएटर ऑफ ॲब्सर्ड. थिएटर ऑफ ॲब्सर्ड हे जे एक कन्सेप्ट आहे हे एक कन्सेप्ट याच्याशी रिलेटेड आहे. नाउ दिस term was first used by Martin Esslin in 1961. This person was inspired by people like Albert Camus, Eugene Ionesco, Samuel Beckett, and Jean Genet. Now, this word absurd, which you need to relate with this play, या नाटकाशी जो शब्द जोडण्याची गरज आहे. The simple meaning of this is that any art form can be called absurd form if no rules are followed in that art form. त्या आर्ट फॉर्म मध्ये जर काही नियम पाळले गेले नसतील, मीन्स यू सी when you write a poem you need to have certain logical development. When you need to rewrite a novel you need to have logical development, incidents, all the things what happen in the play or in drama or in poem, they are logically related with each other. But in absurd theater, absurd नाटकामध्ये the events or actions which are selected by the writer, sometimes we find that they are not logically connected with each other. ही नाटकामधल्या ह्या गोष्टी एकमेकाशी लॉजिकली कनेक्ट नाहीत असं आपल्याला. Or if we take few plays, Waiting for Godot is a play by Samuel Beckett. Samuel Beckett ने लिहिलेले हे नाटक. Now this play which is written by Samuel Beckett does not have many incidents. There is lack of action, nothing happens there, or whatever happens in the play is not logically connected with each other. किंवा जे काही त्या नाटकामध्ये घडतं ते एकमेकाशी लॉजिकली रिलेटेड नाही. कॅरेक्टर्स आर अनस्टेबल and their development is not consistent. In any play or any drama or any movie, the dialogues, actions, which the character, the actions of characters, his dialogues, or the decisions which he takes, all these things contribute in building up character. But in absurd play, such kind of effort is not taken by the writer. अशा नाटकांमध्ये लेखक ही हा विचार जास्त करत. Whereas in
ॲब्सर्ड ड्रामा या नाटकामध्ये we come across certain characters which are not well connected with each other. There is no dialogue between them. There is lack of connection. Even the communication is not consistent. Language which is used by these people is also not language of confidence. It is insufficient language. In such place, even the passage of time is nonsensical and unpredictable. आपण सांगू शकत नाही की पुढची ऍक्शन काय होईल. And questions are left unanswered as they are kept unanswered in our लाईफ. आपल्या जीवनामध्ये जसे ते अनआन्सर्ड ठेवले जातात तसेच याच्या नाटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. सँडबॉक्स प्ले इज डेडिकेटेड टू Albie's grandmother on his mother's side, and this dedication follows by the death of grandma, an older woman in her old age. Now, in old age, daughter or son looks after the old women. So now mommy and daddy, mommy is daughter of grandma and daddy is his son-in-law. ग्रँडमाची मॉमी ही मुलगी असते आणि डॅडी हा तिचा जावई असतो. अँड थ्रू दिस डेथ और थ्रू दिस ॲक्शन Edward Albee talks about the family, the concept of nuclear family. Nuclear family means, what is nuclear family? Do you know? Means nowadays people move to town or city for their employment and they start living away from their ancestral family, and there they live independent of them, which has certain consequences for them. म्हणजे शहरामध्ये जाऊन राहतात तिथंच आपल्या पूर्वजांच्या घरापासून ते दुसरीकडे जातात आणि तिथंच त्यांचं एक प्रकारचं जीवन सुरू होतं आणि ते हळूहळू आपल्या मुळापासून मूळ कुटुंबापासून बाजूला जातात. Now this kind of living was idealized in America in 1950s. या प्रकारचं जीवन हे अमेरिकेमध्ये 1950च्या दरम्यान त्याचा बराचसा गवगवा होता. And it was this idea was related with the concept of American dream. They thought that this kind of thing would bring happiness in their life. It will fulfill their satisfaction. Such kind of material happiness was part of American dream. So this concept of nuclear family in relation to American dream is criticized in this play named The Sandbox. Now, the title also denotes the dehumanization of human relations. See, sandbox is actually a pit, a khadda, which is dug on the beach. बीचवर एखादा खड्डा जो काढला जातो की त्यातली वाळू काढून children make castles or something to play. So that is a sandbox. So sandbox is something dug on the beach. बीचवर एखादा जो खड्डा असतो तो खड्डा जो
लहान मुलं खेळत असतात तिथं. सो नाव चिल्ड्रेन हॅव देअर ओन टूल्स, त्यांची स्वतःची टूल्स असतात. ती टूल्सनं ते तयार करतात आणि असा एक खड्डा म्हणजे सँडबॉक्स. नाव दिस सँडबॉक्स is something which stands for coffin of a grandma. ग्रँडमाचं जे कफिन, त्याला काय म्हणतो, कफिन रिप्रेझेंट करतं. मीन्स वेन डेड पीपल आर केप्ट इन इट in Christian tradition. Now this sandbox is on a beach where old grandmother who is withered, emaciated, whose age is 86 years, 86 वर्षाची म्हातारी, की जी तिच्या मुलीकडे राहत होती आणि ती मुलगी तिच्या म्हातार वयामध्ये म्हणजे मरत असताना तिला कशी वाईटपणे ट्रीटमेंट देते हे या नाटकामध्ये आपल्याला. सँडबॉक्स नाव वेन द प्ले ओपन्स, ज्यावेळी हे नाटक सुरू होतं, इट बिगिन्स ऑन ए कोस्टलाईन, ऑन अ बीच. बीचवर हे नाटक घडतं किंवा ही जी सगळी कृती आहे ती बीचवर घडते. नाव दिस होल थिंग, दिस सेटिंग इज बिल्ट अप ऑन द स्टेज. हे स्टेजवर सेटअप बिल्टअप केलेलं आहे. नाव ऑन द बॅक साइड ऑफ द स्टेज this sandbox is placed. Actually it may be a box made of wooden or made of a wooden box, but actually it is beach. So on beach there is a box which is formed because sand from that area is removed for making some by children to play. Now on this beach there is a young man far back who is doing some movements of his hands. त्याच्या हाताच्या movements तो करत असतो. And that game is called calisthenics. तो जे करत असतोय म्हणजे he is having a kind of exercise. तो एक प्रकारचा एक्झरसाइज करत असतो आणि त्याला ते. नाउ दिस यंग मॅन डज नॉट स्पीक, ही डज नॉट हॅव एनी डायलॉग्स इन द प्ले, ओनली हाय अँड 1 or 2 डायलॉग्स. नाउ दिस पर्सन इज अ यंग aspiring actor in South California. हा जो आहे तो तरुण साऊथ कॅलिफोर्नियाचा की ज्याला कलाकार व्हायचा. And he is there as an angel of death. मृत्यू देवतेचा प्रतिनिधी म्हणून, एंजल म्हणून तो तिथं आलेला असतो. In this play there are 2 characters, 2 more, means total there are 5 characters. And out of them 3 members from one family. एका फॅमिली मधले 3 मेंबर्स असतात. One is daddy. Daddy is a frail, means not strong, but he is well off man. He is dressed in a, means in his dress, from his dress you think that he is a rich person. He is a man of 60. त्याचं वय आहे 60 वर्ष. What is the age of grandma? Grandma's age is 86. Grandma's age is 86.
and daddy's age is 60. Now there are other two people. One is angel and another one is musician. एक musician पण असतो. Musician is embodiment of certain idea. एक concept आहे, त्या conceptचं ते embodiment आहे. Musician is engaged by mommy. मॉमीनं त्याला आणलेलं आहे. So we engage musician to follow the style of society, to show her reputation, to show her material attitude. The musician is employed by the mommy. Musician is placed on the stage. Usually in drama, place of musicians is below the stage. But here musician is on the stage. पण इथं musician हा stage वर असतो. It means that this whole action which takes place, याचा अर्थ असा आहे की ही सगळी जी कृती घडते, it is artificial one. It is related with acting. It is non-serious. The play is being performed. नाटक हे perform केलं जात आहे. Now this person performs musical compositions as instructed by the other characters. Sometimes grandma says something, sometimes mommy tells him to do play, sometimes grandma tells him to stop. So in this play, another one character is mommy. Another one character is mommy, and mommy is daughter of grandma. Grandma was married at the age of 17. She lost her husband at the age of 30. बघा, grandma was married at 70, lost her husband at 30, and later solely she brought up mommy and she married her to daddy. Now this was contribution of grandma. This was the kind of relationship between grandma and, so she had invested whole of her life in building up mommy, to bringing up mommy. But now relationship between them has become ineffectual. त्यांच्यामधलं जे नातं आहे ते नातं हे ineffectual झाले. Though grandma has brought her in her life, तिचं ग्रँडमानं जरी मॉमीचं पालन पोषण केलं असलं तरी सुद्धा now in the age of at the age of 86, mommy treats grandma as an object. म्हणजे या वयामध्ये ती तिचा एक वस्तू म्हणून तिला ट्रीटमेंट देते. And she throws her literally in the sandbox. Sandbox मध्ये तिला टाकून देते मरण्यासाठी. This represents the kind of inhuman treatment given by daughter to grandma. grandmaनं जी inhuman treatment दिली होती याबद्दल ही गोष्ट आपल्याला क्लिअरली या त्यांच्या या रिलेशन मध्ये ही गोष्ट आपल्यापर्यंत क्लिअरली डिफाइन होते. Now grandma uses, means grandma communicates with us her miserable condition. तिची जी miserable condition आहे, तिची जी दयनीय अवस्था आहे, ती दयनीय अवस्था आपल्यापर्यंत ती स्टेट करते, आपल्यापर्यंत ती आपल्याला कम्युनिकेट करते. आणि हे करत असताना she uses the same words repeatedly. The
repetition is used by characters or used by people. They repeat the same idea when they are unable to communicate what they want to say. ज्यांना काय सांगायचं असते ते ज्यावेळी माणसाला सांगता येत नाही त्यावेळी तो शब्द रिपीट करतो. Now this repeated use of words exposes inhuman sort of dealing which she gets from her closely related people, the people who are connected with her. तिच्याशी जे लोक कनेक्ट आहेत त्यांच्यापासून तिला कशी ट्रीटमेंट मिळते याच्यापासून एक प्रकारचा अमानुषपणा आपल्याला यामध्ये पाहायला मिळतो. नाउ when the grandma is buried, ज्यावेळी तिला कफिन मध्ये घातलं जातं त्यावेळी what does the writer want to say or what do we understand? आपल्याला काय समजते किंवा लेखक काय सांगतो? लेखक mercilessly comments on the materialism and the family system. In this play, mommy treats grandma as an object. तिला एक वस्तू म्हणून तिची ट्रीटमेंट करते, तिला त्या सँडबॉक्स मध्ये ढकलून देते आणि तिच्याकडे अजिबात लक्ष देत नाही. And above all, she was waiting for her death. आणि याच्या वरचा आपण विचार केला तर ती तिच्या मृत्यूची वाट बघत असते. Now this death of grandma is presented in the play Sandbox, which is very small play. It can be performed in 15 minutes. हे नाटक अगदी 15 मिनिटांमध्ये आपण परफॉर्म करू शकतो. एवढं छोटंसं हे नाटक आहे. आणि या छोट्याशा नाटकामधून आपल्याला अब्सर्ड थिएटरचा एक ग्लिम्प्स पाहायला मिळतो. त्याचं एक छटा आपल्याला पाहायला मिळतो. When you talk about what happens in the play, आपण ज्यावेळी या नाटकामध्ये काय घडतं याच्यावर विचार करतो त्यावेळी we need to look after the setting. Now this is a bare stage. स्टेजवर तसं काही नाही. So there are two chairs which are at the some part of the stage which face audience. Audience कडे तोंड करून असणाऱ्या दोन खुर्च्या असतात. And in the back at the center there is one sandbox. Sandbox means a structure, wooden structure म्हणा आपण. कारण का स्टेजवर आपण वाळू आणणार नाही, तिथं वुडन स्ट्रक्चर असणार. And there is one bucket and one shovel. खोरे काय. This bucket and shovel are especially tools which are used by children, small children. They are not working tools. ते काय वर्किंग टूल्स नाहीत, छोटी छोटी आहेत की जी लहान मुलं वाळू करण्यासाठी वापरतात. In background there is sky, and this sky alters from brightness to night or from night to brightness. Right now it is day, and the young man who is called Angel of Death, he is performing calisthenics or exercise at the back of the stage. And in the far back of the stage, स्टेजच्या पाठीमागच्या बाजूला तो एक्सरसाइज करत. He is in bathing costume. आंघोळ करायचे कपडे त्याने घातलेले. And he makes movements of his hands. तो त्याच्या हाताच्या मूवमेंट्स करतो. And those movements suggest the movements like wings. पक्षाच्या पंखाच्या जशा मूवमेंट्स असतात त्या मूवमेंट सारख्या त्या
आपल्याला पाहायला मिळतात. ही इज means the young man is there and the character of young man is passive throughout the play. ह्या नाटकामधलं हे जे कॅरेक्टर आहे ते पूर्णपणे पॅसिव्ह आहे. सो ही इज an angel of death. Now mommy and daddy are arriving at the beach. हे दोघं मॉमी आणि डॅडी हे जे दोघं आहे हे बीचवर यायला लागलेले. And mommy is in search of a perfect place for death of her grandma. तिच्या आईच्या म्हणजे आईच्या मृत्यूसाठीची योग्य जागा ती बघत आहे. So she comes on the stage and she tells that this is perfect place. But daddy tells that it is cold. But she says that it is not cold because there is another one person who is without dress in a bathing costume. Now this mommy is well dressed and she is a woman of 55 years old. Mommy is 55 years old. किती वय आहे तिचं? 55 वर्ष. Daddy is a small man. डॅडी हा कसा आहे? छोटा माणूस आहे. ही हॅज ग्रे हेअर्स अँड ही इज थीन. असं फॅट आहे का? अँड हिज एज इज 60 years आणि त्याचं वय काय आहे? 60 वर्ष. मॉमी स्पॉट्स दॅट मॅन हु इज डुईंग कॅलिस्थेनिक्स. जो कॅलिस्थेनिक्स किंवा हाताचे योगासारखे एक्सरसाइज करत असतो त्याच्याकडे बघते. अँड शी वेव्स हिम. And that young man also smiles back to her. He says hi. Now mommy and daddy are talking about something. Means daddy does not have any. Mommy suggests something. Mommy काहीतरी त्याला सुचवते and daddy म्हणतो की तू म्हणशील तसं. Whatever you think. तुला जसं वाटतंय तसं. Because he does not have any, what you say, any other desire to argue with her, or probably he has lost interest in her. Probably he does not want to give human reaction to her. So he says that whatever you want, I would do it. So what they means, even what they say does not make anything clear. यापासून आपल्याला काहीही गोष्ट म्हणजे पहिल्यांदा ती म्हणते दिस इज गुड स्पॉट. पहिल्यांदा ती हा स्पॉट सिलेक्ट करते. अँड देन शी कॉल्स अ म्युझिशियन. आणि त्यानंतर ती म्युझिशियनला बोलवते. शी कॉल्स अ म्युझिशियन. Now this musician has one chair on the opposite side of two chairs where there is cello or a musical instrument. Now mommy tells him to take the seat, and when mommy and daddy go out, musician plays. And then he nods to the young man. आणि तो जो ते दोघं होतं त्यांनी ते एकमेकाकडे बघतात. So far in action, writer has provided some information that mommy has selected the spot. mommy ने तो spot select केलेला आहे. She has brought musician. Okay. She says that this is perfect spot. But for what? कशासाठी? So mommy and daddy, they go out and come with crying grandmother, crying old women, रडणाऱ्या किंचाळणाऱ्या
म्हातारीला ते घेऊन येतात. दिस ओल्ड विमन इज व्हेरी टायनी, व्हेरी स्मॉल. हर स्किन इज वायझंड, तिच्या स्किनला आठ्या पडलेल्या आहेत. शी हॅज ब्राईट आईज, तिचे डोळे मात्र चमकतात. अँड शी इज अन एम्बॉडीमेंट ऑफ पझल. शी डज नॉट नो व्हॉट इज हॅपनिंग टू मी. मला काय घडतंय, माझं काय चाललंय, या प्रकारचं फेसियल एक्सप्रेशन तिच्या चेहऱ्यावर आहे. नाव मॉमी अँड डॅडी they bring her and they literally throw her in the sandbox. Grandma adjusts herself and comes in a sitting position. बसलेल्या पोझिशन मध्ये ती येते. And then mommy tells musician to stop playing the music. ते त्यानंतर मॉमी सांगते की आता वाजवू नकोस. And daddy suggests his wife mommy to go and sit there. Now they are sitting on the chairs. So when they on the chairs which are put on the stage, ज्या स्टेजवर ज्या खुर्च्या ठेवलेल्या असतात त्या खुर्च्यावर त्या जाऊन बसतात. Now they are still. दे आर फ्रेम्ड, म्हणजे आता त्यांचा याच्यामध्ये फारसा काही भाग नसतो. ते तिथं बसतात आणि बसल्यानंतर जे काय स्टेजवर घडतं ते त्यांच्या म्हणजे ते त्यांना समजत नाही किंवा ते त्यांना ते फक्त ते पॅसिव्हली बघतात. नाव वेन ग्रँडमा वॉज ब्रॉट देअर शी वॉज क्राईंग. ज्यावेळी तिला स्टेजवर आणलं होतं त्यावेळी ती रडत होती. आणि ती स्थिती म्हणजे तिथं तिला ठेवल्यानंतर डॅडी एन्क्वायर्स आफ्टर मॉमी दॅट प्रोबॅबली इज ग्रँडमा कम्फर्टेबल देअर. त्यावेळी मॉमी म्हणते मला कसं माहिती असणार, हाऊ वुड आय नो, मला कसं हे माहिती असणार ते कम्फर्टेबल आहे का. देन शी आस्क्स हिम डू यू वॉन्ट टू टॉक विथ मी समथिंग. And certainly she sarcastically or means with anger she asks him, do you have any subject to talk with me. Now when these all things are happening on the chair, when they are talking, suddenly grandma fills the shovel with sand and she throws it towards mommy. आणि ती जे वाळू होती ती वाळू ती मॉमीकडे टाकू लागते. and daddy when she does it, daddy looks at her and grandma is crying. Now when this all is happening, mommy tells musician to play the music again. Now, in certain Christian communities, on funeral, music is played. So this musician stands for a funeral music. So she wants, it is a tradition in Europe. ही युरोप मधली परंपरा आहे. So she tells musician to play the music. Now mommy and daddy they look beyond the audience. And now grandma puts down her shovel. तिचं जे shovel खोरं होतं ते खाली ठेवते. And she starts talking with herself. आणि ती तिच्याशी बोलू लागते. इट इज कॉल्ड अ मोनोलॉग. याला काय म्हणतात, मोनोलॉग किंवा स्वगत. नाव शी गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट हाऊ हर डॉटर अँड सन इन लॉ ट्रीट हर टेरिबली. म्हणजे जी कृती घडते ती लगेचच क्लायमॅक्स पर्यंत जाते.
through in monologue, this conflict which is developed reaches to climax. She tells them how she is treated, or conflict intensifies, you can say. She tells audience, ती प्रेक्षकांना सांगते की बाबा शी वॉज मॅरिड ॲट द एज ऑफ 17 टू अ फार्मर, एका शेतकऱ्याशी तिचं लग्न झालं. दॅट फार्मर डाईड ॲट द एज ऑफ 30, तो 30व्या वर्षी वारला. Then suddenly she looks at the musician and asks him to stop playing the music. त्याला म्हणते गप्प बस, वाजवू नकोस. And she complains that there is no respect here. Probably this is her inner feeling that she has not received good treatment from mommy, her daughter, and half good treatment from probably daddy. So she says that there is no respect around here. आता एवढ्या वेळातच तो जो एंजल असतो तो म्हणतो हाय. त्यावेळी दॅट ग्रँडमा लुक्स ॲट हिम अँड शी इज सरप्राइज्ड. So she is surprised by looking at the angel, and then she continues to talk with audience. आणि मग प्रेक्षकांशी ती बोलते. Now she points, do you see that cow there? ती आपल्या त्या मुलीकडे बोलून, ती गाय दिसते का तुम्हाला? After my husband's death, I brought her. एकटीने तिला वाढ. And whatever she is telling to the young man who is doing calisthenics. And she asks him, where is he from? What is his name? He says that he is from Southern California. तो दक्षिण कॅलिफोर्निया मधला आहे. And he wants to be an actor. So this part tells us something about how action develops. अशा प्रकारे ही ऍक्शन या नाटकामध्ये डेव्हलप होताना दिसते. Now you see, grandma tells to the audience, she tells that she raised mommy. She brought up mommy. तिनं मॉमीचं पालन पोषण केलं. She then tells that daddy is a rich man. He is a rich man. And once they were married, they moved to the town. ते लग्न झाल्यानंतर ते शहरात गेले. And they took grandma with them. She was provided every material facility. Fix a nice place for me under the stove. गरम असेल त्या ठिकाणी माझी त्यांनी जागा केली. मला एक चांगलं उबदार ब्लँकेट दिलं. मला माझी स्वतःची अशी एक डिश होती. म्हणजे सगळे माझ्याकडे बघत होते. त्यावेळी ती अशीच वर बघायला लागते. आणि शी क्राईज. आणि ती म्हणते आता रात्र व्हायला पाहिजे. आणि सडनली द डे टर्न्स इन टू डीपेस्ट नाईट. आणि लगेचच रात्र होते. आणि स्पॉटलाईट मारली जाते. हे जे सगळे कॅरेक्टर बसलेले आहेत त्यांच्या चेहऱ्यावर लाईट पडते. डॅडी म्हणतो की मॉमीला कंप्लेन करतो की इट इज टू हॉट. ही टेल्स हर दॅट इट इज टू हॉट, बट शी टेल्स हिम डोंट वरी. नाव daddy at the beginning was saying that it is too cold. Now he tells that it is too hot. So there is no logical connection, and this is characteristic of absurd play, absurd theater. And here's absurd theater चे एक हे आहे.
Now the offstage there is certain rumble, काहीतरी आवाज येतो गडगडण्याचा किंवा. Now this rumble inspires mommy and mommy starts crying. आणि ती म्हणते की आता माझ्या आईची वेळ आलेली आहे. The time has come for poor grandma. आणि त्यावेळी मामा or the grandma with her shovel throws sand towards mommy. आणि त्यावेळी ती तिथं जे वाळू असते ती वाळू त्या मॉमीवर टाकते किंवा ती स्वतःच्या अंगावर सुद्धा ओतून घेते. She talks to herself, स्वतःशी बोलते ती, and tries to pile up some sand on herself. काही माती ती तिच्या अंगावर ओढून घ्यायचा प्रयत्न करते. Then the light comes up. It means that the next day has come. पुन्हा लाईट येते म्हणजे दुसरा दिवस आला. Now mommy and daddy talk and they say that long night is over. Now we must put our tears away. आपण आपलं दुःख बाजूला ठेवायला पाहिजे आणि आपण जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुसार आपण आपला दुखवटा व्यक्त केला पाहिजे. And we must face our future. Now they look at the man who is exercising there, who is doing calisthenics. They go close to grandma. They check whether she is dead or alive. Now they feel that grandma is dead. Now mommy is no longer sad. आता mommy काही दुःखी नाही. And she decides that mommy is happy. एखादी चांगली गोष्ट केल्यानंतर त्याचा काहीतरी फायदा होतो असं ती म्हणते. Now when grandma, daddy and mommy leave the stage, ते स्टेज निघून जातात, स्टेजवर निघून जातात, त्यावेळी grandma seems to be dismissive about their displays. She is surprised that she cannot move. त्याच वेळी तो तरुण असतो, तो त्याचा एक्सरसाइज करायचा थांबतो. He comes near to grandma and he tells her that now I have a line. माझा डायलॉग means this kind of thing, means this line completely tells us that the stage or whatever happens in front of us is artificial, is dramatic. It is related with acting. Now he tells her that I am angel of death and I have come for you. आणि मी तुला न्यायला आलेलो आहे. He kisses her on her forehead. तिच्या कपाळावर तो किस घेतो. And grandma complains the young man's delivery of line. You have got that, you have got quality, she says, and the young man puts his hand on top of hers. Now grandma tells us about her biography. But whatever information we receive from grandma is not quite enough to develop full length character. This is limitation of one actually. जी माहिती आपल्याला ती देते ती काय त्याच्यापासून आपल्याला तिचं पूर्ण कॅरेक्टर आपल्या समोर लक्षात येत नाही. So these all things when connected together, we come to realize that this ड्रामा इज absurd ड्रामा. ज्यावेळी या सगळ्या गोष्टींचा आपण विचार करतो त्यावेळी आपल्या लक्षात येते की हा absurd ड्रामा आहे. It through the action, the relationship in the family and how it changes is shown to us. फॅमिली मधली रिलेशनशिप
आणि ती कशी बदलत जाते ही गोष्ट आपल्याला या नाटकाच्या माध्यमातून, या कथानकातून व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला. नाउ वी सी द ग्रँडमा वॉज अ पर्सन हू वॉज लेफ्ट ऑल alone to bring up mommy. So she brought her up. She looked after her education. She married her to rich man, daddy. And they moved to town, and with them grandma also moved there. Now they were living together, but there was no relationship, there was no sympathy, there was no emotional bond. Otherwise, how could daughter bring her mother to die on a beach and throw her in sandbox? जर असं नसतं तर हे असं होणार नाही ना. We come to know about their relationship. त्यांच्या दोघांच्या मधली जे नातं आहे त्या नात्याबद्दल सुद्धा आपल्याला माहिती कशी मिळते तर वॉट एव्हर हॅपन्स मीन्स हाऊ दिस डेथ इज थिएटर, मृत्यूचं जे नाट्यकरण केलेलं आहे त्या नाट्यकरणामधून आपल्याला त्यांच्यामधल्या रिलेशन बद्दल माहिती मिळते. Now grandma put sand on herself. It is done in desperation. अशा गोष्टी डेस्परेशन मध्ये केल्या. Now grandma plays dead. Okay. Now all these things are focus on the relationship of these two people or this family. In this play there are characters. One is mommy. या नाटकामध्ये काही कॅरेक्टर्स आहेत. त्याच्यामधलं पहिलं कॅरेक्टर म्हणजे मॉमी. नाउ मॉमी इज 55 years old and she is a well dressed and imposing person. चांगला ड्रेस परिधान केलेला आहे. She is grandma's daughter and she has married to daddy. When she is married to daddy, she moves from the village to town with her mother. Now she provides everything to her, everything to grandma. But later when grandma becomes aged and it becomes very much complicated and difficult to look after grandma, she ruthlessly brings her to on beach to die. तिला ती निष्ठुरपणे मरण्यासाठी आणते. Now the second character is daddy. दुसरं कॅरेक्टर आहे ते म्हणजे डॅडी. Now this daddy is not fully developed. डॅडीचं कॅरेक्टर काय फुल्ली डेव्हलप केलेलं नाही. Now even the relationship between mommy and daddy is superficial, because whenever mommy asks what to do, then daddy replies that whatever you think proper, तुला जे वाटेल ते करूया. He does not have independent identity. His identity is mixed up with mommy. त्याची जी आयडेंटिटी आहे, त्याची ओळख आहे ती मिक्सअप झालेली आहे. Now daddy is a rich person. He is small man. He is old one, 60 years old, grey color, and he is thin. He has married to mommy, and his relationship with his wife is superficial. Then there is third character named grandma. Grandma is of 86 years old. ग्रँडमाचं वय काय आहे? 86 वर्ष आहे. किती आहे? 86 वर्ष. She is tiny, small आहे. Wizened woman with bright eyes. डोळे चमकदार आहेत पण डोळ्याच्या खाली सगळ्या अशा सुरकुत्या वगैरे पडलेल्या. And she is the main character of the play. आणि या नाटकाचं मुख्य कॅरेक्टर कोण आहे तर ग्रँडमा. मुख्य कॅरेक्टर कोण आहे? ग्रँडमा. She was married at the age of 17 to a farmer who died at the age of 30, and she raised mommy by herself, lonely. म्हणजे नवरा मेल्यानंतर तिने तिला
वाढवलं आणि आता ती एकटी पडलेली आहे. सो शी इज नाउ फायटिंग बॅक विथ द सोसायटी, विथ हर फॅमिली अँड विथ डेथ. मृत्यू, समाज आणि आपलं कुटुंब याच्याशी तिचा संघर्ष चालू आहे. देन देर इज द यंग मॅन. ती चौथं कॅरेक्टरचे आहे ते म्हणजे द यंग मॅन. आता हे जे हा जो यंग माणूस आहे, ही इज एज माइट बी 25, इज गुड लुकिंग, वेल बिल्ड अँड ही हॅज कम इन बाथिंग सूट. He is, means from the conversation as action goes ahead, we come to know that he reveals his own identity, that he is an angel of death. And he is an also actor because he says that I have line here. Maza ite dialogue. So it clearly suggests that he is an artist and he comes from Southern California. The next or the last character is musician. Now he may be of any age, but he is a nice young man who listens whatever orders are given to him. He is directed to play, he plays. He directed to stop, he stops. त्याला सांगितलं वाजवतो, थांबतो. Now in this play, when we talk about the character sketch of the play, in this play Sandbox, there are characters from one family, that is mother, father and grandmother. Now the father is not named. Daughter is referred as mommy throughout the play. Now all these characters represent different aspect of isolation and identity. प्रत्येकाचं जे स्वतःची ओळख आहे त्या स्वतःच्या ओळखीबद्दल एक वेगळा असा पर्स्पेक्टिव्ह याच्यामधून लक्षात येतो. मीन्स मॉमी इज मोर कन्सर्न अबाउट हाऊ डज शी लुक. शी इज वेल ड्रेस्ड. ती चांगला ड्रेस परिधान करून आलेली. अँड शी इज डिस्कनेक्टेड विथ अ फॅमिली. Now the father or daddy is a rich man. He is a businessman and he is not concerned with his family. He is worried about his business. Grandmother is old. She is tied to past. ती भूतकाळामध्ये आहे. And all these people are trapped in the moment. हे सगळे ते एका मोमेंट मध्ये अडकलेले आहेत. असे हे कॅरेक्टर्स आपल्याला पाहायला मिळतात. The next important aspect which one should talk about one act play is its setting. The setting of this one act play is beach, and this beach is a metaphor for क्षणभंगुरता of life, transience of life. जीवनाची जी क्षणभंगुरता आहे याच्याबद्दल हे सिम्बॉल म्हणून काम करतं. The beach represents a connecting link between land and sea. Sea is vast. It is life. It is death. Whatever it is. Water is life, but sea is death. So grandma spends her final moments on the beach. This setting is significant because it sets out the isolation of the people. लोकांची जी एकांतता, घुसमट चाललेली आहे, ते घुसमट दाखवण्याचं काम या ह्याच्यातून बघितलेलं आहे. The beach is the place where people come to escape from their problems, to find some peace in the natural world. However, in quite opposition to that, grandma is brought there for her last departure from this universe. And she is trapped in the memories. So, the setting of this play is very much
सिग्निफिकंट. तर म्हणून या नाटकाचं जे सेटिंग आहे ते अत्यंत महत्वाचं आहे. इट इज रिलेटेड विथ द थीम्स ऑफ द प्ले. आणि हे या नाटकाच्या ज्या थीम्स आहेत त्या थीमशी रिलेटेड आहे. The next thing is the plot of the play. Now this story is a story of a family. ही कुणाची गोष्ट आहे? एका कुटुंबाची गोष्ट आहे. बरोबर आहे? Now what is happening in this family? In this family, grandmother's death is being waited. त्या म्हाताऱ्या आजीचा मृत्यूची वाट बघायला. Now, at the beginning, all the characters are introduced one by one. First, the young man who is playing calisthenics, then daddy, then mommy, then musician, and then grandmother. So when grandmother comes, we get information that something is happening, but what is happening is in suspense, and the entry of grandmother tells us what is happening. So in the plot, successfully Edward F. Albee has raised our suspense. आपला जो suspense आहे तो वाढवलेला आहे, टेन्शन वाढवलेलं आहे. Why that grandma is brought there? Why she is crying? And when she is thrown in the sandbox, we definitely come to realize the purpose of daddy and mommy. So this play's plot is successfully built. आणि म्हणून या नाटकाचा जो प्लॉट आहे तो प्लॉट यशस्वीपणे बांधला गेलेला. Now the next aspect is the language. The use of language is one of the important tools used by writer to tell us the condition of characters. Charactersची जी कंडिशन आहे ती कंडिशन साधण्यासाठी डायलॉगचा प्रभावीपणे उपयोग केला जातो. So the important themes in this play are isolation and identity. या नाटकामधल्या दोन ज्या थीम्स आहेत त्या आयसोलेशन आणि आयडेंटिटी अशा. म्हणजे एकटेपणा आणि स्वतःची ओळख ह्या दोन आहेत. आणि ह्या व्यक्त करण्यासाठी द डायलॉग विच इज यूज्ड इज स्पार्स. मीन्स देर इज नॉट मच डायलॉग and the dialogue is fragmented. Nobody talks fluently. Nobody expresses his ideas in a logical manner. They do not find logic. They are unable to connect with each other. एकमेकाशी कनेक्ट करतायत. Then there is repetitiveness. म्हणजे डॅडी प्रत्येक वेळी म्हणतो की तुला जसं वाटेल तसं, व्हॉट एव्हर यू थिंक, तुला जसं वाटेल तसं. आणि यामधून आपल्याला त्यांच्या जीवनामध्ये तोचतोचपणा कसा आलेला आहे, मोनोटोनी कशी आलेली आहे, फुटिलिटी कशी आलेली आहे, ही गोष्ट आपल्याला समजते. The actions are also put in such a way that they say that they are bound by their situation, they are shackled by their situation. त्यांचे जे तो प्रसंग आहे त्या प्रसंगाने त्यांना बेड्या घातलेल्या आहेत असं आपल्याला लक्षात येतं. So the sandbox has used very good, means that the writer has used good language to communicate the theme of loneliness or disconnectedness and the crisis of identity. Now another one thing, the relationship between mommy and daddy. Now the central, not central theme, but one of the ideas which dialogues and characters, their actions reveal us is the relationship between mommy and daddy. Now it explores their means the relationship
between mommy and daddy is not deep. ती खोल नाही, it is shallow, अशी उथळ आहे. So husband is ready to do whatever his wife tells. He is a businessman, so he is material, he doesn't want any trouble. So as long as she satisfies his needs, he is not interested. As long as she satisfied, she is not interested in him. So their relationship is shallow relationship. They are not connected with each other. So, and furthermore, things which are discussed in this play are quite simple one. We need not think about it in more details. You can read the rest of the material and have certain idea to write the answer. Thank you.